Today's lecture is about curriculum planning. I'm Adian Namir Al-Qassam. I am a junior doctor from Al-Ameed University College of Medicine. Next, please. Today's lecturer is Assistant Professor Dr. Baseem Abdulhadi. Dr. Baseem Abdulhadi is a has a certificate from the Arab Board of Medical Specialists. He's a fellow of the Iraqi Board of Medical Specialists in ENT. He is also an assistant fellow of the Academy of Medical Education, certified of specialized in medical education. He is the head of the medical education unit in the College of Medicine at Al-Iraqia University. Next, please. So today's lectures aims to, crucial for medical education and also crucial for medical college to align with the national standards of the National Council for Accreditation of Medical Colleges and the international standards of the World Federation of Medical Education. This lecture will be presented for the medical colleague professors of curriculum and accreditation committees, and also for medical students. Next, please. So before anything, we would really ask you to mute yourself and always check the chat box, because we will be posting the attendance form and the feedback forms. My colleagues will send it 30 minutes after the lecture will start. And if you have any questions, please raise your hands. Next, please. So let's enjoy this learning experience. Dr. Baseem, the floor is all yours. Thank you, Diane, for this nice presentation and introduction to our lecture today. Is my share okay? Yes, perfect. Dr. Bas, so we have full screen. Hey. السلام عليكم جميعا ومساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله يعني نتحدث عن موضوع يعني يهم مو بس الكليات الطب في العراق، وإنما يهم أيضا طلبة كليات الطب في العراق. Today's lecture is to talk about curriculum planning. So we have 10 questions to ask about when we want to plan about the curriculum for any medical school. So the learning objectives of today's lecture: by the end of this presentation, we will be able to recognize 10 important issues in the curriculum planning of a medical school. So we start with the first question: what is the medical school or training program's vision or mission? If any one of us, of anyone, any Iraqi citizen wants to think about establishing a new medical school, so the first question is about what is the program's vision or mission. All of us may have an idea about what's the mission of medical school, but some of us may have a misconception between what is the mission and what is the vision of the medical school. So if we start to start with the factory of cars. A factory of cars can establish or can manufacture cars which are the luxury cars, or the cars might be economy or work on the hybrid models, or mini cars, or off-road cars, or sometimes for the sport cars or the limousine cars. So there are different styles of the cars, and each line of these cars can be produced by a specialized manufacturer or specialized factory, or might be the factory produce more than one line. So the medical school is just as the same story. So this is a picture of our medical school of Baghdad University. So what are the graduates of our medical schools? Are they just graduating clinicians,
Are they graduating doctors who are able to working in rural areas, or are they graduating researchers, or the, the graduates are capable of working in the primary healthcare centers? So these different lines should be emphasized when we are planning a curriculum of any medical school. So the factory approach with the standard product. So our learners, our students are the products or the future products passing through the curriculum of any medical school. So this is the factory approach, which is the story written by Ronald Harden in the book Essential Skills for a Medical Teacher. So the mission statement versus the vision statement. Mission statement can be present oriented, what we Dr. do now. Baseem, I'm sorry for any interruption, but the صوت ناصي عند البعض, so there is a point. Let me check the audio. Okay, صوت. So can you please try? يعني ما عندي مشكلة بالمايك صراحة، بس ممكن أعلي صوتي بعد. إيه دكتور شوي ناصي. ممنونة، شكرا جزيلا. So the mission statement versus vision statement. The mission statement, what we do now, while the vision statement, what we want to be in the future. So future oriented regarding the vision statement. And the mission statement defines why, the purpose and values of the many medical schools, while the vision statement describes the desired future state. The mission statement is action oriented and the vision statement is aspirational. And the mission statement answers what we do now. So it talks about the present action, and the vision statement answers what do we want to become, what is the impact. So here we have examples about some visions and missions of our medical schools. One of the Iraqi medical schools is committed to being the leading medical college in Iraq, distinguished in education and research. Another medical schools aspires to be a regional center of excellence in medical education, scientific research, and healthcare, dedicated to graduating proficient and ethical physicians who contribute to advancing the frontiers of patient care services and medical knowledge. Another one is aspires, or the medical school aspires to be one of the best ranking college in Iraq with distinct standing excellence in education and scientific research. So you can see the statement is not so clear whether it is a vision or it is a mission, and there is a sometimes misconception between the two concepts. Another example of one of the UK medical schools. That school states that the vision of for medicine is to attract the world's brightest academics and teach the world's most able students in modern, advanced technical and physical environments. There is now a greater mobility in the medical workforce, and doctors need to have the necessary skills to function effectively in whatever part of the world they are working. So let's think out of the box. Our graduates should not be leaders just in Iraq, should not be physicians can be able to work in just in Iraq. We have to graduate doctors that can serve whatever country in the world. So the mission and vision statement, one of the main questions when we want to plan a curriculum. The second question, what are the expected learning outcomes? And the learning outcomes versus the objectives versus the outcome-based education. The outcome-based education, what we want our graduate to master, is it just for the clinical skills, personal development, appropriate attitudes, technical competencies, decision-making strategies, professionalism, our approaches to practice embracing and understanding of the basic sciences. So the basic sciences should build up the knowledge and clinical skills of the students, starting from the first medical students for the first medical year and advancing through the further years. So the second question, not to skip it quickly, the learning outcomes should be specified by the medical college in its curriculum
and these learning outcomes should be implemented in the timetable in the syllabus. So there is a confusion between the syllabus and the learning outcomes. The learning outcomes should be stated in the curriculum, not just mentioning the topics. We have to mention the learning objectives for each learning session, for each learning activity, for each theoretical lecture, or for each clinical session. The third question, what content should be included? And this is one of the big obstacles facing any new medical school, and even facing also the old medical schools. The content problem facing our medical schools is the information overload. Every 2 days now, we create as much information as we did from the dawn of civilization up until 2003. And this information overload can be seen in this rate of publications annually in the biomedical domains as indexed by PubMed. You can see that the darker blue highlights the publications have exceeded 1 million per year starting in 2011. So decisions need to be taken regarding what to include in the core curriculum. So we have to differentiate between the core curriculum and the whole curriculum that we are used to hear from our teachers in the 90s, that you have to master all the Davidson, or all the short practice of surgery, or all the Appleton for the orthopedics. You have many textbooks, but you have this information overload. You have to omit what are the not core knowledge. So we have to concentrate about the core curriculum. Decisions about what to include at each stage of training must be taken in light of the agreed learning outcomes and the need for authenticity in the curriculum. And there is a core content which has to be mastered by all students. There is a rule in the medical education which says less is more, and vice versa. More content can lead to less learning. If you ask the student to master a learning session or a theoretical lecture, which is about 30 to 40 pages, what percentage of the student can achieve after reading all these pages, which might be beyond the undergraduate level and reaching the postgraduate level? So less content is more beneficial, leading to more learning for the student. So this is a clean and simple challenge. Less is more, and more content can lead to less learning. Doctors can now readily access information when they require it through the internet and other sources. Just-in-time learning. All of us have apps and websites we can subscribe, and some of the websites are free for subscription, and you can get any up-to-date knowledge and facts from the internet sources. In the past, the situation was very different. The assumption was that students were required to learn everything that was necessary for medical practice. So the core content curriculum must provide students with the vocabulary, understanding, and skills necessary to identify and interpret information gained online and elsewhere. This is more important than just to give them information overload. So it is a major problem facing medical education, and this problem should be highlighted, and we should concentrate about the core learning outcomes. The fourth question, how should the content be sequenced? And this is the difference between the style, or between the approaches of different medical schools. In the past, the curriculum content was scattered haphazardly. We cannot repeat these mistakes nowadays. In the past, the students study anatomy, physiology, and pathology without any linkage between these different disciplines. And all of them just talk about basic sciences without any clinical exposure for the first and second year. Until the third year, we have just the very early clinical exposure, just one session per week for the medicine department. Organization of the curriculum content in the diagram on the right side, you can arrange the anatomy topics, and then with the physiology department, and then with the pathology department, and starting with D. The D represents the
clinical sciences from the early topics, even for the first medical students. It is not that difficult, but you can gain more interest, and the students will be more likely to achieve the learning outcomes of the basic sciences when you link these basic sciences with the clinical outcomes or with the clinical sciences starting from the first year. So this is the spiral curriculum developed by Dundee Medical School. It is not simply the repetition of the topic taught. It requires the deepening of understanding with each successive encounter building on the previous one. So you can see that the phase one, year one, normal structure, function, and behavior, and then phase two, year two and three, abnormal structure, behavior, and function, and you phase three, four, and five, and these all concentrate about the cognition, attitudes, and skills. Starting very early, the skills can start from the first year and then advanced. You can make a balance between the clinical sciences, starting from little bit clinical sciences from the first year, and then gradually increasing, and the basic sciences gradually decreasing with advancing years. The fifth question, what educational strategies should be adopted? We have many innovative teaching strategies, where some of them, for example, blended learning, active learning, inquiry-based learning, peer-assisted learning, team-based learning. Just the pointer. You can see the pointer, Diane? لا اي دكتور موجود حركه. يس أعتقد هذا واضح. Flipped classroom projects, computer-assisted method of learning, and using mnemonics to achieve deep learning of some facts which are difficult to understand or difficult to achieve by the students, and using problem-based learning. The SPICES model of educational strategies developed by Hardin achieves all these essential elements for any curriculum of medical school. You can see on the left side that the student-centered approach versus the teacher-centered approach on the right side, presentation-based versus information-oriented, integrated or interprofessional versus discipline-based, community-based versus hospital-based. They are more likely towards to develop community-based. I mean by community-based, with the teaching sessions are based in the primary healthcare centers rather than on the hospital setting. Elective-driven rather than uniform, and systematic rather than opportunistic. You cannot depend on just opportunistic learning, and you can take the students to the hospital to give a clinical session about the clinical cases that just present in the hospital, and you can miss some of the important cases during the course, and the course finished without any discussion about that case or that core problem. So systematic approach is more favored in the SPICES model rather than the opportunistic approach. These blue dots, you can see that might represent our current status, but we have to look forward. We have to hope in the future that can achieve the red dots, which is more toward the left side, which is more near to the application of the SPICES model of the educational strategies. The sixth question, what teaching methods should be used? Teaching methods, the key difference between teaching methods and teaching strategies, the teaching methods that used by the teacher in presenting the subject matter, whereas teaching strategies refer to the approaches used by teachers to achieve the goals and objectives of the lessons. So there's a little bit difference between the teaching method and the teaching strategy. This diagram, you can see that for example, 20 years ago in 2005, Harvard University applies MP3 audio files in the syllabus. Every student can listen to the MP3 audio files, just like our students nowadays. They prefer listening to the MP3 recorded audio lectures presented by us as medical teachers, and they
favor this way of teaching rather than obligatory. They are asked for attendance of the theoretical lecture in the school, and this is I think it is just a waste of time, and we can think in a way, or maybe in the near future, to change, to extreme makeover the curriculum, and we can achieve more time for the clinical sessions, and the theoretical lectures can be recorded in podcasts, and the podcast can be uploaded to the website of medical school. Every student can achieve these theoretical lecture without waste of time in the medical school, the large group teaching session. But we will miss just the interaction with the students during the offline recording. You can achieve this during online Zoom meetings or online lecturing, and the students are attending online with the teacher. The last decade has seen a re-examination of traditional teaching methods, such as the lecture, with a greater emphasis on the small group work and independent learning, the use of new learning technologies, including simulation and e-learning, learning in different clinical contexts, and peer-assisted learning. All these methods are targeting the deep learning process of the students. You can see that this article published in Medical Teacher in 2009, 12 tips for using podcasts in medical education. The same topic repeated in 2020, 12 tips for creating medical education podcast. And then 2024, last year, the 12 tips for integrating podcasts into medical education curricula. I think this is a huge project towards achieving more time for the clinical sessions, more time for small group works, and we are away from the large group teaching, which is very passive way of achieving learning. There is no deep learning, there is no interaction with the medical teacher, unless the medical teacher involves more innovative ways, such as the team-based learning or the flipped classroom. So you cannot teach today the same way you did yesterday to prepare students for tomorrow. The seventh question, how should assessment be carried out? So the assessment is one of the main pillars of any curriculum. The assessment profile, also developed by Harden, this is the framework, the trend, and the traditional. The trend on the left side, the program focused assessment versus the compartmentalized. Any compartment or any department may make the assessment for that discipline. Real world versus ivory tower, outcome-based versus time-based. So the outcome-based assessment concentrate on achieving the outcome regardless of the time required by the student. And this is one of the main concepts of the individualization of the students. We have different styles of students. Some students are brilliant and they can achieve the clinical skill or achieve the clinical session learning outcomes from the first time. Some students need more time, 2 sessions, 3 sessions, or the skill can be achieved repeating it maybe 5 or 6 times, and some students might need the 10 times. So the outcome-based rather than the time-based assessment for learning rather than assessment of learning. So this is the formative assessment, more beneficial for the students if applied in the correct way, rather than the assessment which is the summative assessment of learning. The impact of the assessment versus assessment without impact, learner engagement without learner engagement, and the evaluation of the assessment itself. We have to evaluate the assessment process. After any assessment, we can ask the students through a survey, through interview, about their opinion about the assessment process and how can we achieve the perfect assessment method. So the assessment of learning and assessment for learning and the assessment as learning. Assessment of learning, we mean by it the summative assessment, which is the high stakes assessment, for example, the assessment with the scores. Assessment for learning, which is the formative assessment, this is
just for learning and without any scores, but it needs to give immediate feedback about the performance of the students so that they can achieve deeper learning, and they can avoid their mistakes in the next exams in the assessment of learning, which is the summative one. The assessment as learning, this style of assessment can be achieved by the student himself or herself, that you can use assessment and the students assess themselves during studying any topic. For example, you can study anatomy of the heart, and after complete this topic, you can assessing yourself through many websites, many textbooks about MCQ, and you can achieve your goal without looking to the answers. You can assess your answers and collect your score to see how much you have achieved through of the deep learning. So there is a constructive alignment, which is one of the main important elements for any curriculum. The intended learning outcomes, in our second question, the teaching and learning activities, and the assessment styles, all of these should be aligned. The learning outcomes should be reflected in our teaching and learning activities, and these activities should be assessed through our assessment, and the assessment give feedback to the learning outcomes to modify or to redesign the learning outcomes if we missed anything. The eighth question, how should details of the curriculum be communicated? If the curriculum is to succeed, teachers and students need to know what is expected of them. There is a need to provide a clear statement and explanation of the expected learning outcomes, a series of blueprints relating the learning outcomes to the available learning opportunities and phases of the curriculum and the assessment, and the curriculum map that shows the relationship between the different elements in the curriculum. The curriculum mapping, this is the more will be discussed in depth with Dr. Nizar Haddad, inshallah, next month. The ninth question, what educational environment should be fostered? We mean by educational environment that overall atmosphere students experience wherever learning takes place. It embraces, for example, the extent to which students feel they are studying in a supportive or threatening environment, and whether the environment encourages teamwork and collaboration, appropriate professional behavior, and creativity. So the learning environment, we have certain elements for learning environment to be achieved: physical surroundings and facilities. For example, if you have a teaching session to achieve one of the skills in the skills lab, and that skills lab, in the date of your session, there is a problem in the AC conditioner of the skills lab. How you can achieve your training in this very hot atmosphere without the AC condition working properly? So the physical surroundings, one of the main elements for achieving a learning environment. Organizational culture and structure, educational program, social dynamics and interactions, and digital presence and the information technology can achieve the learning environment and achieve a higher score. How we can assess the learning environment? Frequently used is a Dundee Ready Education Environment Measure, which is DREAM, published in 1997. This has 5 subscales, and these subscales, starting from 1, students' perceptions of learning, students' perceptions of teachers, students' academic self-perceptions, students' perceptions of atmosphere, and students' social self-perceptions. So you can see the importance of the students' perceptions and the students' opinions to assess the learning environment of any medical school. So DREAM contains 50 statements that cover these dimensions, and a 5-point scale is used to score each item, starting from 0 for strongly disagree to 4 for strongly agree, and this gives a maximum score of 200, indicating the ideal educational environment as perceived by the student. And excellence is indicated by a score ranging from 151 to 200. And the 10th question, the last but not the least question, is how should this process be managed? And this process
development and management curriculum is important and demanding activity that requires careful planning and allocation of time and resources. So the curriculum planning committee should represent all stakeholders, both hospital and community-based interests, and junior and senior staff and students should also be included. And in addition, the role of patients as educators should not be ignored. We mean by patients as educators, we mean by them the simulated patients or the standardized patients. Every medical school should assign some of chronic patients with chronic diseases, and they have certain findings, but these patients should be standardized so they can be used as standardized patients during assessments or even the clinical training sessions. So individual members of the staff should be allocated responsibility for implementing the different aspects of educational program, including the coordination of each phase in the curriculum, the organization and delivery of each course, the management of electives and options, student assessment, student support, computer and information technology, and the clinical skills center, and the use of simulators and simulated patients. Take-home messages about the 10 questions of curriculum planning. So the curriculum is a holistic statement that addresses the needs of all those involved in learning, from professions to teachers to students. It provides template for planning and evaluating learning, teaching and assessment, and constructive alignment. We should concentrate about the constructive alignment of learning outcomes, aims, and teaching approaches and assessment methods, which supports good student learning. A cycle of needs assessment, curriculum design, delivery, and review, and evaluation results in a curriculum that keeps pace with the evolving needs of all stakeholders. And curriculum development principles can be applied at all levels of planning and design. Now you can join Slido. You can scan this barcode to see your opinions about the importance of these questions or these elements of any curriculum of medical school. You can scan the barcode or can join slido.com hashtag 1515337. You can choose up to 3 points, 3 out of 5, not just one. What about other attendees, other participants? We have just 14 participants in the Slido ranking.
So most of you agree that the learning outcomes is the most important element of curriculum planning, followed by teaching methods, and then content selection, assessment strategies, number 4, and stakeholder involvement, the last option or last element. Okay. Thank you for listening and attention, and any questions are welcome. Thank you very much, Dr. Baseem. So if anyone has any questions, please just raise your hand or write in the chat, and Dr. Baseem is here to answer all your questions. So Dr. Baseem, we have a question in the chat box. As Yes. medical students, what can we do to become doctors and not numbers? Very good question. What can you just to be a good doctors, to become doctors and not numbers? Yes. So you can link this question to the curriculum planning. Your role as a medical student is something challenging because you are a student. You have to achieve your role in the curriculum planning committee. There is supposed to be one of the students' representatives in the curriculum committee, and this representative can link the students' opinions to the faculty members who are members in the faculty in the curriculum committee, and this role is unfortunately is not very active role. Not the student who is one of the members of the curriculum committee is not active in, and it is not he is not attending all the meetings of the curriculum committee, and this role should be on the other side, should be more active and more influencing in the decisions of the curriculum planning committee. Your opinion after any assessment, your opinion after any learning session, your opinion about the way the teacher give you a feedback after your presentation for history taking, after presentation of doing a physical examination of patient, you have, I think it is more challenging because some of the teachers are not accepting your voice when you object about their way of wrong feedback, for example. So your role to be a good doctor, you should align your targets to be a good doctor with the curriculum learning outcomes. You have to achieve this by adopting the correct ways or the correct styles of studying to achieve deeper learning. And you can do this by assessing yourself after you do it in the right way of studying. You can assess yourself, as I mentioned, by assessment as learning. So you can achieve all of these not just by following the curriculum of medical school. You can involve yourself in websites, but I think it is
brings you a little it costs, just like the AMBOS, the Lecturio. You can subscribe to the up to date. You can achieve this. These subsites can build up your career and your knowledge and skills, in addition to the knowledge and skills you can achieve through your medical school. Thank you, Dr. Baseem. So we have another raised hand from Dr. Ahmed. But before Dr. Ahmed go ahead, we have posted the attendance form in the chat box. Also the feedback forms. It will help us to enhance. Assalamu alaikum. Go ahead. Go ahead, Dr. Ahmed. Go ahead. Assalamu alaikum. عليكم السلام. أهلا دكتور أحمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الأحوال دكتور بسيم؟ الله يحفظكم. أهلا وسهلا. كيف الأحوال؟ الله يخليكم دكتور. دكتور أحمد الشمري من كلية الطب جامعة جابر بن حيان. أهلا بك. الله يحفظكم. يعني first of all, excuse me to ask my question in Arabic, just to express my feelings in Iraqi style. If you don't mind. ماكو أجانب اليوم. هو الخاف. الله يعطيكم العافية. كيف الأحوال دكتور؟ الله يحفظكم. عاشت ايدك طبعا. highly informative presentation. يعني الفوكسنج على الكوريكولم تايب جدا مهم حقيقة. ويعني احنا اكيد في كليات الطب يعني معاناة في موضوع الكوريكولم. شيء يتحدثون عن البرنسبلز اوف كوريكولم تايبس مرة، ومرة نتحدث عن الموديفيكيشن اوف كوريكولم بشكل عام، مرة نروح على الانتجريشن، مرة نخطئ بالانتجريشن ونشوف نفسنا انه رايحين على الموديفيكيشن اكثر مما هو انتجريشن الى اخره. فحقيقة يعني سؤالي دكتور، يعني ولو سؤال يعني لعله ياخذ يجوز وقت كثير من حضرتك انا متأكد، بس يعني رأيكم دكتور في آلية اختيار الكوريكولم والملائم لكليات الطب في العراق. يعني هذا هو حقيقة الشغل الشاغل. يعني من نجي هسه كل كليات الطب بشكل عام راح نجد يعني فوارق كبيرة جدا، واكيد حضرتك سيد العارفين واستاذنا في موضوع الكوريكولم. ما اعرف يعني كيف السبيل الى حل هذه القضية، يعني كيف نختار كوريكولم حقيقي يلائم كلياتنا العراقية. الان تدري حضرتك كل كلية طب يعني تجتهد في موضوع، هو مو خطأ طبعا، مو خطأ الموديفيكيشن او ادخال اشياء حديثة ثيمز ايتمز الى اخره، لكن رؤيتك دكتور في موضوع الكوريكولم، هل هناك يعني جايد لاين مثلا نقدر نعتمده حتى نختار كوريكولم حقيقي لكل كليات الطب ام لا؟ الله يعطيك العافيه دكتور وعاشت ايدك. سؤالك هو يعني خلينا نقول هو في صلب الموضوع صراحه، بس هو انت الكوريكولم انت تختاره، انت ما عندك يعني نحكيها هيك بالعاميه، ما عندك سوبر ماركت انت تروح تشتري كوريكولم وتقول له يا تعال نطبقه. يعني هو هذا اللي صار. احنا كل الكليات اللي اتبعت الكوريكولم اوف يو كي ميديكال سكولز انجبروا بعدين بالتالي انه لازم يغيرون. يعني انت ما تقدر تجيب مثلا كوريكولم من جامعه بريستول وتطبقه بحذافيره. لازم الكوريكولم لازم يصير به يعني ما اعتقد يعني موديفيكيشنز بسيطه، ممكن تكون هيوج موديفيكيشنز. فانت ممكن بعض الاديوكيشنال استراتيجيز اللي هم مطبقيها هناك ممكن انت هنا صعب تطبقها. ممكن بعض الاسسمنت ستايلز هناك مطبقيها انت هنا صعب تطبقها. فانت ممكن تسوي موديفيكيشن حسب امكانياتك. انت هنا تحكمك الفاكولتي الممبرز اللي عندك الموجود، ايش قد عندك ستاف ممبرز. حتى مثلا تريد تطبق تيم بيست ليرنينج. تيم بيست ليرنينج يحتاجك لكل تيتشنج سيشن ممكن تحتاج 5 to 6 يعني خلينا نقول فاسيليتيترز، بالاضافه الى الاستاذ اللي هو خلينا نقول هو الليدر. وذول الفاسيليتيترز ممكن يتقسمون على التيمز، وممكن يساعدون الاستاذ في تمشيه الوقت، لانه هو شويه تايم تشالنجينج وما تكفي الوقت انه تخليه بساعه واحده، ممكن تحتاج ساعتين او اكثر. ممكن بالامتحانات انه انت تريد تسوي بروجرام يعني بروجراماتيك اسسمنت، بس هذه طبعا راح تحتاج الى قاعات الكترونيه. والقاعات الالكترونيه في معظم كليات الطب طبعا عدد الحاسبات يكون محدود مثل كليه طب بغداد، وعدد الطلاب يكون كلش هيوج نمبر بالنسبه للقاعات الالكترونيه. ممكن هنا راح يصير عندك شورتج بالعدد الحاسبات. فانت المشكله يعني مو بس الاسسمنت ولا التيتشنج سيشن ولا المحاضره النظري، كل الابروتشز هي ممكن تكون modifiable according
to your resources. شنو عندك انت عدد الطلاب؟ المشكله الكبيره لازم نشوف يا يعني خلينا نقول يا educational strategy ممكن تتغلب على فكره انه انا عندي عدد 800 طالب وما اقدر انطي محاضره نظري. في بعض الكليات انه استغنوا عن اخذ الحضور النظري، مو لانه الطلاب ما يحبون المحاضره، لا، لانه القاعه ما تكفي. يعني ماكو قاعه تكفي 1000 طالب او 800 طالب او 900 طالب، ولا تقدر تسوي شيرنج ما بين 3-4 قاعات وتسيطر على القاعات البقيه. راح يكون كلش همنا يعني تشالنجينج بالنسبه للفاكولتي ممبرز. فهي انت الاختيار الكوريكولم هو مو مشكله، المشكله انه انت شلون تلقي الطريقه الصحيحه حتى تتغلب على المشاكل اللي تلقيها بذاك الكوريكولم. اما الانتجريشن ما انتجريشن هذه منتهين من عندها. احنا كنا نتمنى انه يصير الانتجريشن سواء كان الابروتش هو تراديشنال او سواء كان الابروتش هو موديول يعني سيستم بيست، ما عندنا مشكله. بس الانتجريشن المفروض يبدي starting from the first year والايرلي كلينيكال اكسبوجر يبدي من الفيرست يير. وهذه طبعا كلها هي انت وياي كنت وياي في تقييم احد كليات الطب، كلها هذه تدخل في المحاور من السؤال الاول الى السؤال الاخير، كلها تدخل في المحاور مال الاعتماديه مال كليات الطب. يعني فهي طبعا الاعتماديه هي خلينا نقول مو فقط تارجت اللي هو كان بي اتشيفد هو، بس هو لازم يكون بي كونتينيوس رينيوال. يعني انت لازم تحافظ على الاتشيفمنتس اللي سويتها وتحققت عليه الاعتماديه، لان الاعتماديه هي كونتينيوس، تحتاج الى كونتينيوس فولو اب، كونتينيوس رينيوال. ممكن الاعتماديه تنسحب من كليه الطب اذا طلعوا عن خلينا نقول طلعوا على الستايلز اللي هم اتبعوها في البدايه. فهي المشاكل يعني عديده، يعني هذه راد لها مو محاضره ولا ورشه عمل، راد لها يمكن كونفرنس صراحه. لانه الكليات اللي متبعه الانتجريشن اللي هي 5 كليات عندها مشاكل. يعني ما اقول لك هي، يعني انا ما طاب كلش من ديب، بس يعني اللي اسمعه انه هوايه شغلات استغنوا عنها بسبب الانكريزنج نمبرز افري يير. يعني كل سنه العدد دا يزيد، وبالمقابل الريسورسز نفسها، الفيزيكال بيلدينجز نفسها، المستشفى نفسها، الردها نفسها هي الردها مالت المريض. يعني انت مستحيل حتى لو جبت لك ردها كبيره وبيها مريض واحد، ما تقدر تفوت جروب 60 طالب على مريض وتريد تسوي انت فيزيكال اكزام، بروبر فيزيكال اكزام، او الطالب يسوي فيزيكال اكزام وانت تسوي له فيدباك in front of how many students can see all of this process. يعني اكثر من 15 الى 20 مستحيل، لانه الخطوط الخلفيه اللي يعني هم اللي حيصيرون بالوراء ذولا كلش ما راح يشوفون اصلا، ما راح يسمعون اي تعليق. فانت يعني البروسيس اوف تيتشنج هي خلينا نقول يعني حلولها ما اقول لك هي سهله، بس لازم تلقي على حلول. يعني وكل مشكله، يعني هسه انت خلينا نقول المستشفيات التعليميه في بعض الكليات انه هي معتمدين على مستشفى تعليمي واحد، وهذا المستشفى التعليمي الواحد طب للردة تلقي لك مريضين 3. زين انت عندك جروب صف رابع، عندك جروب صف ثالث، عندك جروب صف سادس، وين راح يروحون؟ وكل جروب طبعا لا يقل عدد الجروبات عن 60. في بعض الكليات اضطروا انه يقسمون الجروبات الى 2 or 3 سب جروبس حتى يقللون النمبرز. بس المشكله بقت هي مثل ما هي، انه المرضى ماكو. لازم تدور حلول، انه تدور على مستشفيات سانده، تروح على مستشفيات سانده حتى توزع، مثلا السادس يروحون لهاي المستشفى، الرابع يروحون على هاي المستشفى. فالحلول يعني اذا تفكر بيها ما اقول لك هي مستحيله، بس هي صعبه، بس ممكن تلقيها. وكل كوريكولم ماكو بيرفكت كوريكولم، كل كوريكولم ممكن انت تطبق جزء منه وجزء منه حيكون impossible to be achieved. لازم تلقي على بدائل. اوكي دكتور احمد، ما اعرف يعني جوابي اذا كان وافي، بس هو السؤال مالتك يعني بحكي مال يعني نهار كامل. ادري دكتور، انا اعرف انه الموضوع ياخذ، بس هو تدري هواجس بعد هي يعني عندنا كتدريسين في كليات الطب او كعاملين في وحدات التعليم الطبي، فبالنتيجه هي بصراحه شغل شاغل يعني بموضوع الكوريكولوم. لكن عاشت ايدك دكتور، هو يعني هذه الامور اللي تفضلت بها اكيد هي يعني الكور اي كليه تحتاج ان تسوي يعني كوريكولوم خاص بها على الاقل، او كوريكولوم في يعني بضوابط معينه هي تختارها. خلينا نضبط السهلات وبعدين نروح الصعبات. انت ليش تروح بالضبط السهلات؟ يعني هسه انت كنت وياي الفيجن والميشن في معظم الكليات هي نعم. قسم منها، خلينا نقول على قولة استاذنا الدكتور هلال يقول يعني جايبيها يطلع في شيء مشوه. انت الفيجن صحيح. والميشن المفروض اكو لجنه خاصه تجتمع دوريا
نعم. والى ان يستقرون الى ميشن معينه وفيجن معينه. هاي الستيتمنت بعد تثبت، وممكن هذه تتجدد خلال 5 سنوات، خلال 10 سنوات. فهذا المحور الاول اللي هو في بعض الكليات اعتقد جابه بصعوبات. فالميشن ستيتمنت والفيجن ستيتمنت هذه من الشغلات اللي هي كان بي اتشيف صراحه، حتى وان كانت الفيجن مالتك خلينا نقول beyond your expectations or beyond your dreams. بس خلي الفيجن مالتك انه لا تكون انت فقط انه نقول اني الرانكينج مالتي اريد الاول على العراق وبس. يعني هل هي هاي طموحاتك؟ يعني انه بس انت تشتغل على الناشونال ليفل؟ ليش ما تقول مثلا بالميدل ايست؟ يعني ليش قابل مثلا خلينا نقول الدول الجوار احسن من عندنا؟ شنو احسن من عندنا؟ يعني الريسورسز صراحه لا تقل عن البقيه صراحه. يعني كليات الطب هسه بالسنين الاخيره يعني بفضل التعليم الموازي يعني انفتحت الافاق شويه للديفلوبمنت مالت يعني السكيلز لاب او خلينا نقول البيلدينجز. بس يعني تبقى انه او التريننج او فاكولتي ممبرز عن طريق الار سي بي نتورك، الورك شوبس والكورسز، هذه كلها ممكن تسوي بيلد اب للريسورسز مالتك. بس تبقى انه انت الكوريكولم which one can I choose or which one should I choose، هذه طبعا يعني تبقى هي مسألة خلافية. اكو ناس هسه في كليات الطب الخمسة اللي هم انتجريتد كلش معارضين الانتجريشن، يتمنون لو يرجعون على التراديشنال، وهذا طبعا انا اشوفه تفكير مو صحيح. انت الخطأ بالتطبيق لا يعني انه الانتجريشن هو خطأ. التطبيق مالتك خطأ، صحح التطبيق مالتك. التراديشنال به هواية مساوئ واكثر باضعاف من مساوئ الانتجريشن. بس الانتجريشن المفروض لها تكون حلول، ما اقول لك حلول جذريه، الحلول مالته مو سهله بس يعني بنفس الوقت هي ممكنه. اذا انت تفكر بكل مشكله ممكن. هسه عندك الليرنينج اوتكمز، احنا لحد هاي اللحظه الجراجويتس اوف ميديكال سكولز اللي سووه اعتقد البوكلت بالتعاون بين المجلس الوطني اعتقد ونقابه الاطباء، لحد الان الليرنينج اوتكمز اعتقد ما متوحده بين كليات الطب حسب علمي، يعني ما متاكد من المعلومه بالضبط، او الليرنينج اوتكمز. فانت كيف انه تسوي ناشونال اكزام، فاينل ناشونال اكزام ثيوريتيكال، وانت الليرنينج اوتكمز مختلفه في بعض الكليات، اكو بعض التوبكس مختلفه. زين هاي الاسئله راح تجي بالفاينل اكزام ممكن تجي من توبكس ما مدرسه في فلان كليه، مدرسه في فلان كليه، هذا راح يصير شويه ب unfair assessment لطلبه هذه الكليه اللي ما اخذوا بها هذا التوبك. فانت المشكله الليرنينج اوتكمز المفروض توحد على مستوى الكليات الطب. الليرنينج اوتكمز يعني مو يعني خلينا نقول مو مساله مستحيله ولا هي صعبه. الليرنينج اوتكمز عن طريق لجنه امداء كليات الطب ممكن ينطرح الموضوع انه يابا وحدوا الليرنينج اوتكمز مالتكم وخلينا نسويها قالب واحد، فقط التطبيق مالتها ممكن يختلف according to the style of that college. ممكن يكون integration، ممكن يكون traditional اللي هو الديسبلين بيست. فيعني الحلول هي انا اقول لك الحلول مو مستحيله وان كانت صعبه، بس هي ممكن، يعني ممكن انه تفكر بها وكان بي اتشيفد ستيب باي ستيب. عاشت محمد ايديكم دكتور، عاشت ايديكم، تعبناكم، عاشت ايديكم، الله الله يعطيكم العافيه، الله يحفظكم وغاتي. Dr. تفضل Baseem, محمد هيثم. we want, yes, Dr. Mohammed Haytham, raise your hand. تفضل. السلام عليكم، صوتي واضح؟ عليكم السلام. ثانك يو سو ماتش دكتور، المحاضره كان كلش يعني شيء الله يسلمك. بيرفكت وحلوه، ويعني معلومات مالتها كلش برودكتيف. You mentioned something about the personalized learning. شلون نقدر نوصل للبيست براكتس حتى نحصل يعني افضل اوتكمز من البيرسوناليزد ليرنينج؟ شنو الخطوات اللي لازم نتبعها؟ البيرسونلايزد ليرنينج انت اول خطوه لازم تعرفها انه انت شنو الستايل اوف يور ليرنينج او البريفيرد ستايل اوف يور ليرنينج. انت يعني اكو ديفرنت ستايلز. اكو ناس هسه اعطيك اياها ببساطه، اكو ناس مثلا تحب تقرا الا بصوت عالي، يقول لك انا ما افتهم اذا ما اقرا بصوت عالي. اكو ناس ما يقرا بصوت عالي ويضوج من الضوضاء اللي حواليه. اكو ناس ممكن يقرا حتى لو قاعد بالقهوه هو يقرا. اكو ناس تحب فيجوال. يعني هاي الديفرنت ستايلز اوف ليرنينج اللي هي اوديو فيجوال او انه تشوف انيميشن. يعني هاي ديفرنت ستايلز انت لازم تتعرف على يور بريفيرد ستايل اوف ليرنينج. اكو كويستشنير اعتقد اسمه هاموند او different styles of learning، تطب الويب سايت وتخلي
تكتب هاموند ستايلز اوف ليرنينج، فهذا يسالك تقريبا اعتقد 20 الى 30 سؤال وتجاوبها. طبعا اسئله عامه مو اسئله طبيه، اسئله عامه عن on your way of teaching on your way of learning how to develop your learning process. فاخر شيء ينطيك انت يا ضمن يا كورنر من الفور ديفرنت ستايلز. هل انت اكثر شيء اوديو فيجوال، لو انت تحب الانيميشنز او يعني بس انت الستايلز اوف ليرنينج. مع ذلك هذا ثيوريتيكال، كلام ثيوريتيكال. انت الستايلز اوف ليرنينج you can achieve the best way if you can try every one of them. يعني انت المفروض تجرب كل واحده من عندهم وتشوف الاتشيفمنت مالتك بالنهايه. يعني خلينا نقول تقسم القراءه مالتك لكل ماده او بنفس الماده، انه هذا الامتحان الفصل الاول راح امتحنه بهاي الطريقه، وطبعا starting from the first medical يعني year، وتشوف يعني حتى لا تضيع الوقت مالتك، حتى انت توصل للبيست ستايل اللي هو suits your style. فانت التجربه هي احسن برهان. تجرب الطريقه، مع ذلك انت اخذ بالهذه الكويستشنير وشوف شنو البيست واي، وطبق البيست واي على راس القائمه. اذا البيست واي نجحت كثيوريتيكال وطبقتها وبراكتيكلي طلعت هي البيست واي، بعد اتطبق يعني اتبعها، لا تغير، بعد ماكو داعي تجرب غير طريقه. فهذا هو البيرسونلايزد ليرنينج. فانت الليرنينج بروسيس مالتك اكو طلاب، شوف اكو طلاب مثلا يقرا بس يريد الباوربوينت، ما يحب يقرا تكست ابدا. لا تنطي محاضره لكتشر يقول لك اريد بس السلايدات. زين يابا انا السلايدات مالتي يعني بيرسونالي انا السلايدات مالتي ما بيها حكي هوايه، الحكي مالتي رؤوس نقاط واكثرها صور، خصوصا مثلا محاضرات التشريح او محاضرات اللي انت. زين انت التكست هو البيلد اب مال البروسيس. انا هذا الحكي مثلا السلايدات حتى لا يصير اوفر تكستنج والسلايد يصير يعني كراودد during my presentation. فاكو طلاب يقول لك لا انا اقرا السلايد والباوربوينت، اذا عندك بعد تعطيني ريفرنس كتاب اقرا بيهم. يعني هذول طبعا القله القليل انه يدورون ريفرنس، فد ريفرنس يعني هاند بوك، مو يقول لك تكست بوك، بس يريد مثلا هاند بوك to increase their deep learning. وقسم انه يعتمد على فقط التسجيل الاوديو ريكوردينج اوف اور برزنتيشن، حتى المحاضره التكست ما يجيها، فممكن يقلب سلايدات ويسمع الشرح مال الاستاذ. وهذول طبعا احسن من الفئه اللي هم اللي الاقل شيء اللي هي فقط تعتمد على الباوربوينت سلايدز، اللي هي ممكن تكون مو كافيه طبعا بالنسبه حسب الستايل اوف ذا تيتشر. ممكن بعض الاساتذه السلايد مالته هو نفسه يمثل كل التكست اللي يريده، فيقول لهم انه هذه السلايدات هي نفسها التكست مالتي وماكو تكست وياها. فهي تعتمد يعني على شنو هو التيتشنج سيشن مالتك، هل هو كلينيكال سيشن، هل هو تيتشنج سيشن. بعض الطلاب، خلينا نحكي على الكلينيكال بارت، الكلينيكال سكيل اكوزيشن واحده من الشغلات التشالنجينج بالنسبه للطلاب. ليش؟ لانه انت البروسيس اوف يعني خلينا نقول ديفلوبينج سكيل، المفروض تقرا خلينا نقول ماكلاود او تقرا خلينا نقول هاتشسون كلينيكال ميثودز وتشوف البروسيس اوف اكزامينيشن. هذه على زماننا كان الكتاب انه يقري ونقعد نتخيل انه شلون نسوي الفحص مثلا الاكزامينيشن اوف ذا ابدومن، وماكو فيديو، يعني ماكو فيديو ريكوردينج اوف someone او one of the physicians doing the physical examination of the abdomen. بينما انت ماكلاود هو نفسه وياه اكو فيديو اكزامز موجوده، يعني demonstration of proper physical examination of the chest of the heart of the back، يعني كلها موجوده كفيديوز، وموجود اليوتيوب طبعا به هيوج يعني ريسورس بالنسبه للاكزامينشن، مو شرط الا ماكلاود. فانت ممكن تتبع الطريقه انه تتفرج الفيديو بس تقرا الطريقه اول تالي، يعني لازم تقرا الطريقه حتى تفتهم. مثلا خلينا نقول البروسيس اوف السكيل الكلينيكال سكيل اللي هي should be mastered by every graduate، اللي هو IV cannulation. انت مو تنتظر الى ان تتخرج يلا تتعلم الاي في كانيوليشن على هيومن بينج، هذا طبعا against the rule of patient safety. فانت المفروض تتعلم الماستري of IV cannulation during your years of medical school. هذا حيصير طبعا على مانيكن، ما راح يكون على real patient، بس انت من يعني you master it، اكيد راح يكون البيشنت سيفتي يعني راح يكون يعني يكون خلينا نقول اكسبكتيشن انه تسوي تراما للبيشنت حتكون كلش اقل مما انه انت فقط تدرخها نظري بدون performance، بدون mastering it on a mannequin، وتجي على البيشنت افتر جراجويشن. طبعا الجراجويشن المشكله احنا هسه التعيينات تتاخر سنه الى سنه ونص
after graduation. يعني حتى المعلومات يصير بيها deletion when you start first day at any hospital. فهذا المشكل طبعا هاي السنه والسنه ونص، هذا الجاب يعني هذا طبعا كل شيء ياثر على البرفورمانس اوف ذا day 1 دكتور. اوكي محمد عندك سؤال بعد؟ شكرا جزيلا دكتور، شكرا الله وصل. يسلمك. Dr. we have a couple of questions in the chat box. اي So Dr. Mohammed Baqir, he's asking, how can the podcast lectures be better than attendance lectures? Wouldn't it lead to neglect lessons from students? وين السؤال عفوا محمد؟ بس انا اشوف اسوي محمد باقر يسأل إنه البودكاست lectures شلون هي تكون أفضل من الاتندنس How can lecture. the podcast lectures be better than attendance lectures? أنا إذا أحكي على البودكاست lecture فيما لو كان large group teaching done in the passive way، يعني هو ال teacher centered approach. يعني إذا ما كان ب active learning، ما كان ب active engagement of the attendees، فالأفضل أنه هذه الليكتشر اللي هي teacher centered العفو، والطلاب يفوتون فقط passive listeners، قسم منهم ينامون، قسم منهم يلعبون بالتليفون، قسم منهم يسولفون، يعني هم out of the خلينا نقول listening. فهذه ما راح يصير بيها deep learning. الأفضل أنه هذه تستبدل ببودكاست الأفضل. أما إذا كانت المحاضرة بيها active engagement، بيها team based learning، الأستاذ يعني يتعب نفسه ويهيئ الطلاب، بس طبعا هذا الحكي team based learning أنا مرة جربته صراحة مو كلش ناجح، فيما لو مهما كان الأستاذ يحضر ويرتب وهذه ويدز الماتيريال للطلاب قبل أسبوع، يقول لهم مثلا الأسبوع الجاي عندنا team based learning session ولازم تقرون المحاضرة، لأنه هذا مثل يشبه الفليبت كلاس روم. اما انت تجي تحضر وترتب وتجي يوم المحاضره تلقي مثلا نص الدفعه او نص الاتنديز ما محضرين الموضوع. how can they participate؟ يعني how can they engage with the teacher؟ فهي المشكله يعني هي بالانس ما بين التيتشر والستودنت. فانت تريد تحقق large group session with active engagement of the attendees، هذه تحتاج الى تحضير من الاستاذ، تحضير من الطلاب ايضا. ما ممكن انه الطلاب يجون للمحاضره وما يعرفون اي شيء عن المحاضره، لان المحاضره حتكون هي راح تكون exploring the difficulties or challenges that the students face during their studying this topic or this session. فالمحاضره فيما لو كانت هي teacher centered اللي هي من النوع البورينج، اللي من نوع نص الستودنتس ممكن sleeping او ممكن playing with their mobiles، فهذه الافضل انه تبدل بالبودكاست. البودكاست حيوفر لك وقت المحاضره، والطلاب وش وقت ما يعجبهم، وش وقت ما يكون هو مصحصح، ما يكون سهران وجاي الصبح مثلا عنده امتحان وما نايم، ويجيك بالمحاضره الاولى قسم غايبين قسم حاضرين بس حد مجرد الحضور، بس هم حاضرين بالهم ممكن مو الاستاذ، ممكن فايتين المحاضره just physically، بس هو عنده بدا محاضره قاعد يقلب المحاضره مال الامتحان ممكن يكون الساعه 12 او ساعه 1. هيك محاضرات الافضل انه تلغى او ينزل مكانها بودكاست، هواي افضل. البودكاست هو ممكن يكون يعني اوديو فيديو، الاستاذ يشرح المحاضره وتسجل وترفع على الويب سايت مال الكليه، والطلاب ممكن يشوفون هاي المحاضره في اي وقت. ممكن يصير به ديسكشن فورم اذا اكو بلاتفورم للديسكشن بالنسبه للطلاب. شكرا جزيلا دكتور. Another question from Dr. Ali Hashim. What do you mean by stakeholder involvement? Because none of the options can be implemented without their consent. I don't know if there is another meaning. الستيك هولدرز يقصد بهم دكتور علي، الستيك هولدرز نقصد بهم هم اصحاب القرار. يعني انت عندك مدراء عامين الدوائر الصحه، مدير المستشفى التعليمي، عندك رئيس الجامعه، عندك نقابه الاطباء، عندك حتى يدخلون بها رؤساء العشائر او مثلا الممثلين من مجلس محافظه بغداد. فهذول كلهم الستيك هولدرز، ممكن هذول هم يكونون يعني involved in the curriculum planning، بس احنا على ارض الواقع صراحه مو كلهم يحضرون لان هم اكثرهم يكونون بزي. يعني احنا خلينا نقول على سبيل المثال لجنه المناهج بين فتره وفتره يحضر مدير المستشفى التعليمي، حتى يعني يصير ديسكشن على شغله تخص الكلينيكال سيشنز مالت الطلاب، مدير المستشفى التعليمي لازم يحضر يناقش حتى ينطي اوبينيون مالته، حتى يبدي حلول المشاكل اللي تواجه الكليه وتواجه الطلاب اثناء تدريبهم بالمستشفى الفلاني.
فهذول هم الستيك هولدرز. عندك ممكن يكونوا مدراء، خلينا نقول مدراء المراكز الصحيه الاوليه. عندك انت اكو تيتشنج سيشنز تصير بالبرايمري هيلث كير سنتر، اذا ماكو هذول ما عندهم ريبرزنتيشن بالكوريكولم كوميتي، يعني شلون انت حتسوي يعني حل المشاكل مثلا مال خلينا نقول الالكتيفز؟ ممكن انت عندك الكتيفز تريننج بالعطله الصيفيه على البرايمري هيلث كير سنتر. فكل هذول الستيك هولدرز من ضمنهم ممكن يكونوا المرضى اللي هم as educators، المرضى اللي هم قلنا الستاندرايزد بيشنتس او اللي هم simulated patients. شكرا جزيلا دكتور. Another question from Dr. Sara. Could you please elaborate on the student's role in curriculum planning? هذا السؤال يعني نفس السؤال اعتقد سأله دكتور احمد، انه قلنا انه احد ممثلي الطلبه، ممثل المرحله السادسه والمرحله الخامسه، يكون هو عضو في لجنه المناهج، وهذا الطالب هو يكون حلقه وصل ما بين الطلاب وما بين لجنه المناهج، فممكن هو يكون عنده صوت يمثل صوت الطلبه. طبعا يعني حتى يحل بعض المشاكل، مو كل المشاكل ممكن الطلاب يدخلون بها، بس على الاقل الشغلات اللي تخص الطلبه كفيدباك كاوبينيون تجي بالنسبه للامتحانات، بالنسبه للكلينيكال سيشنز، لازم اكو صوت ممثل للطلبه داخل لجنه المناهج. يعني ما يصير احنا نعيش كل واحد بوادي، لجنه المناهج عايشه بوادي والطلاب بوادي، وما حد يعرف بالثاني ايش يصير. يعني الطالب ممكن يطلع على القرارات مال لجنه المناهج، ممكن يساهم بها، ممكن ينطي اطلاعات ويكتب مثلا مطالعه، مثلا يا طلاب مثلا المرحله الفلانيه الجروب الفلاني صار عندهم هيك مشكله. فهذه المشاكل كلها ممكن تنقل الى لجنه المناهج حتى تتعالج، حتى ممكن يعني تسهل الامور. فهذا هو الرول اللي هو يعني ما يمكن انه يكون باسيف فقط انه حضوري يعني ويجي بس مستمع ويوقع ويطلع. شد ايدك دكتور. بناخذ اخر سؤال because we are over time. بالنسبة للدكتور حسن جبار, if nowadays learning outcomes of a theoretical lectures on a clinical subject can be achieved along by self-learning methods using available, reliable, and evidence-based resources like YouTube platforms that are friendly in presentation and focuses on high-yield presentation, then can attendance be optional or mandatory? يعني how can you be certain you will achieve these learning outcomes without attendance؟ يعني هي طبعا الرولز مالت يعني المينستري اوف education هي الرولز ما ممكن تصير بها استثناءات. يعني انا ما يمكن يجيني طالب يقول لي اني اقدر احقق learning outcomes without my attendance، فانطيني عذر انه اني ما احضر. يعني هذا impossible request حيكون. صحيح هو اكو طلاب، يعني اكو طلاب هم بريليانت، وممكن على كلام حسن انه ممكن هو يعني يحقق فائده اكبر بالوقت اللي ضايع على الوقت المحاضرات. خلينا نقول باليوم عندك 3 ساعات او 4 ساعات نظري، يقول لك انا هاي 3 ساعات انطيني اياها اروح للمكتبه اشوف يوتيوب واقرا المحاضره، اني الاتشيفمنت مالتي يكون اكثر واكبر مما اني احضر المحاضره، والديبر مالتي الليرنينج يكون مور ديبر وبوقت اقل ممكن ايضا يصير مو نفس الوقت. بس هذه يعني انت ما تقدر تحصل هيك يعني خلينا نقول ريكوست و they will refuse it. يعني ما عندنا هيك اكسبشن، حتى لو كان خلينا نقول نعتمد على الاي كيو سكور او الاتشيفمنت سكورز مالت الطالب، اذا يجي اول مرحله والثاني مرحله يقول يعطيني استاذ انا عذر انه خلينا نقول ما اريد احضر محاضره بعد. فهذا كانت بي اتشيف. بس احنا نحكي كواقع حال، المحاضرات هي تاخذ تقريبا نص الوقت من المناهج. تقريبا انت عندك 5500 ساعه الميديكال كوريكولم لل 6 years، تقريبا half of it هو just theoretical lectures. وهذه theoretical lectures يعني most of them I think يعني they are used in the traditional way اللي هي teacher centered، انه just انت you just attend you just listen، ماكو مجال للمشاركه، ماكو مجال لابداء الاوبينيون، ولا ماكو مجال للدسكشن مع الاستاذ، لان الوقت قصير. هي المحاضره ساعه بس انت لما تبدي 5 دقائق وراها عندك 10 دقائق او ربع ساعه، فهي 40 دقيقه 45 دقيقه ويا الانفورميشن اوفرلود تلقي المحاضره مثلا 60 سلايد او 70 سلايد على التراديشنال واي، لانه بعض الاساتذه يحكي كل شيء او يغطي كل شيء، ما ينطي هيدلاينز يقول للطالب انه هذا مثلا الموضوع حيكون عليكم انتم تقروا مثلا بالرفرنس الفلاني، او اني هذا الموضوع ما راح اتطرق له هوايه، انتم تطلعون عليه بالمحاضره وانا اعطيكم الهاند اوت مالتي. فهي بالنسبه للاتندنس اوف ليكتشرز هذه يعني المشكله هي
يعني مو هي، خلينا نقول الحل مالها مو لوكال، لانه الرولز ار رولز، يعني الرولز هي موجوده من المينستري والحضور عليه، يعني لازم يسجل الحضور والغياب يحاسب. بس اللي قلت لك انه الاتندنس بالنسبه لللارج جروب سيشنز ببعض الكليات انه صار impossible to be achieved because of the، يعني خلينا نقول limited resources. انت عندك القاعه جزء تكفي 400 طالب وعندك 1000 طالب، شلون تحاسب الحضور؟ وين 600 وين يروحون؟ حتى لو قسمتهم نصين هم راح يصير 500 ب 500. فهي هاي طبعا المشكله سووه بعد اخر شيء، انه الحضور صار اختياري بالنسبه للكليات اللي ما عندها قاعات تكفي، صار الحضور اختياري، واللي عجبه يحضر خليه يحضر. مع ذلك هي طبعا يعتمد على التيتشرز ابروتش، انه اذا بعض التيتشرز الابروتش مالتهم هو انترستنج وانجيجنج للستودنتس، اكيد الحضور مالتهم راح يكون اكثر بهوايه من الاساتذه اللي هو خلينا نقول يكون مالته الستايل بورينج ويكون تيتشر سنتر. Dr. Baseem, thank you so much for the most incredible, most informative lecture regarding planning a curriculum, which is one of the most important thing to enhance the medical education inside of Iraq. I thank you again, and I thank everyone. And excuse me for all the questions we haven't covered because we are over time. Thank you for your attendance, and thank you for staying with us at a late time. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.